Good afternoon, friends. Today we discuss SBI Clerk Prelims and the set is 220401. Look at our first question. Right. Here we have a question from the syllogism. Try to solve the question. Try to solve the question. Some pencils are pens. Some pens are desks. And some desks are racks. Right. This is our Venn diagram. Some pencils are pens, some pens are desks, and some desks are racks. Look at here, conclusion one. Some racks are not pencils. Some racks are here, and some racks are not pens. మనకి డైరెక్ట్ రిలేషన్ అనేది లేదు. వి కెనాట్ రిలేట్ లైక్ ఏ రిలేషన్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయలేము. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఏ ఫాల్స్ వన్. సారీ, రైట్. సమ్ డెస్క్ బీయింగ్ పెన్సిల్స్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ, రైట్. Some desk being a pencils is a possibility. Check it here, desks and pencils are here. There is no direct relation between the two variables. మనకి పాసిబిలిటీ అంటున్నాడు కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ మెన్షన్ ఏ పాసిబిలిటీ అన్నా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్, ఆల్ ర్యాక్స్ కెన్ బి డెస్క్. ర్యాక్స్ ఆర్ హియర్, డెస్క్ ఆర్ హియర్. ఆల్ ర్యాక్స్ కెన్ బి డెస్క్ అంటే మనకి ఇక్కడ పార్షియల్ రిలేషన్ అనేది ఉంది. వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఎ పార్షియల్ రిలేషన్ వీ కెన్ రిలేట్ విత్ ద all or some not possibility, right. The third one is also true, and our answer here it is all racks can be desk. Some racks are not pens. Some desk being pencil is a possibility. Our answer is 2 and 3, right. Good afternoon, Divya. Right. Next question. Try to solve. Draw the Venn diagram. Check it here. No flat house. No house is building. Some buildings are huts. Right. This is a Venn diagram. Some flats are not houses. మనకి ఫ్లాట్స్ నుంచి హౌస్ కి కంప్లీట్లీ నెగటివ్ రిలేషన్. దే కంప్లీట్లీ నెగటివ్ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం పార్షియల్లీ నెగటివ్ వీ కెన్ కన్సిడర్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఏ ట్రూ కంక్లూజన్, రైట్. నెక్స్ట్, అట్లీస్ట్ సమ్ హట్స్ ఆర్ హౌసెస్. మనకి హట్స్ నుండి హౌసెస్ కి సమ్ నాట్ రిలేషన్ ఉంది. లైక్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్, ద కంప్లీట్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ ద హౌస్. మనకి పార్షియల్ పార్ట్ హట్స్ లో రిలేట్ ఉంది కాబట్టి we can say that some not relation, right. This is a false one. Next, all huts being buildings is a possibility. There is no completely negative relation between the houses and the building. We cannot relate that. This is false, and answer is only 2 follows. Next, try to solve. Some skirts are pants. No tie is pant. Some ties are shoes, right. Some skirts are pants. No tie is pant. Some ties are shoes. Conclusion 1. At least some shoes are not pants. Look at here. At least some shoes నుంచి మనకి ప్యాంట్ కి సమ్ నాట్ రిలేషన్ రావాలి. అండ్ హియర్ ద టైస్, టై ఏదైతే ఉందో ప్యాంట్ కి కంప్లీట్లీ నెగటివ్ రిలేషన్. హియర్ ద ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఇస్ ఎ ట్రూ కంక్లూజన్. నెక్స్ట్,
సమ్ టైస్ ఆర్ నాట్ స్కర్ట్స్. టై నుండి స్కర్ట్స్ కి మనం సమ్ నాట్ రిలేషన్ అనేది మెన్షన్ చేయలేము బికాజ్ పార్షియల్ పార్ట్ టైలో మనకి రిలేట్ అయి ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫాల్స్ వన్. నెక్స్ట్ థర్డ్, some ties are pants. There is a completely negative relation between the tie and the pant. We cannot relate the partial relation. This is also false. Some pants are not a tie. Right, మనకి pants నుండి ties కి what is the relation here? Completely negative relation. If there is a completely negative relation, we can relate with the partially negative. This is true. And our answer here it is 1 and 4 follows. The option is not there. None of these. Right? Next. Next question. Next. All markers are pens. All pens are stands. No stand is a notebook. Right? Okay. Check it here. Conclusions. No marker is a notebook. Manaki notebook ikkada undi. Marker is inside the stand. Stand and the notebook are completely negative relation. And marker ki kuda manaki completely negative relation vastundi. First one is a true one. Next, all pens are not notebooks. All pens are not notebooks. All pens are not. All not is a other name for the completely negative. No relation ki manam all not is the other name. We can consider the second one is also true one. Next, all books being pens is a possibility. Check it here. Books are here. Books ekkada unnai? Notebooks. Right? Notebook. Okay, some notebook ikkada undi kada. Some notebook are books ikkada undi. All books being pens is a possibility. Check it here. All books being pens is a possibility. Is there any relation? Like మనం ప్లేస్ చేయొచ్చా? All books can be possibility. ఇక్కడ పెన్స్ బుక్స్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, పార్షియల్ రిలేషన్ నోట్బుక్ తో ఉండాలి. కంప్లీట్లీ మనకి కంప్లీట్లీ నెగటివ్ రిలేషన్ కాబట్టి వీ కెనాట్ ప్లేస్ దాట్. దిస్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ వన్. Right? Next, some pens are books. Pens are here, books are here. There is no manaki some not relation vastundi books nunchi pen ki aithe raadu. This is also false and our answer here it is only 1 and 2 follows. Next question. Try to solve. Divya, yes, option 1 Divya, correct. Next question. Try to solve. All mobiles are machines. All machines are printers. Some printers are keys. No key is board. Right? This is a Venn diagram. Look at here. All keys being machines is a possibility. Manaki keys ikkada undi, machines ikkada undi. There is no direct relation. Manaki relation anedi ledu. When there is no direct relation, we can take any possibility. Like we can take all, some no, some not. Elanti possibility and we can consider here. First one is a true conclusion. Next, some boards being printer is a possibility. Yes, manaki printer nundi board. Printer nundi board ki some not relation undi, right? In this direction we have some not relation. General conclusion, right? In the boards to printer there is no direct relation. When there is no direct relation, we can take any possibilities like partial relation anedi ikkada ila consider cheyochu. Keys ki aithe relate avvatledu kada. Second is also true one. Next, all printers are machine. All printers are machine. No, our conclusion here it is all machines are printers. Right? This is a false one. Next, at least some boards are mobile. At least some boards are mobile. Manaki boards nunchi mobile ki direct relation aithe ledu. We cannot take in a general conclusion. This is also false and our answer here it is only 1 and 2 follows and the option is 2. Right. Next question. Try to understand the input.
Here we have numbers as well as alphabets, word combination. Yes, Divya, it is option 2. Check it the relation, how it input output is. Here it is the output. Here first manaki numbers unnai, then followed by the words, right? The numbers are how they are arranged: 32, 46, 28, 56, 11, 93. How these are arranged? Check it. Check it and give the answer. The numbers are arranged. Then we followed by the words. The words are arranged: win, him, give, for, chance, boat, bat. It is not in a proper order, like 11 ikkada undi, 28 ikkada undi, 32, 46, not in a proper order. Okay. We'll see okay, number equal to 93 kada. 93 when we are doing addition, 93 is nothing but 12. ఇక్కడ రాస్తాను 12, 2, 11, 10, 10, 5. Right? Again, if we consider 5, 1, 1, 2, 2, 3. Right? Not in a proper order. Check it here. The numbers are maximum number first, next minimum number, next maximum number, minimum number, maximum number, and the remaining, right? We are considering the highest number and the lowest number, second highest number, second lowest number, third highest number, third lowest number, and consider chesnam, and it is arranged in a random format. In the same way, when you check here, ikkada check cheskunte first first we are arranging win here. The first step win arrange చేస్తున్నాం. Alphabets in a reverse order. Win, 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 and the win. Him, 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 him. Give. Alphabets are arranged in a reverse order. The chance is that only the number combination here it is maximum and the lowest. Right? And where it comes to the word format, it is completely in a reverse alphabetical format. Right? And the random format left to right as well as right to left, both the combinations. Right? Directly we'll see the questions here. Which are the following step would be the step 2. Step 2 antunnadu kada. The maximum number here it is this one. In the step 1 we arrange the 98, and the same way the h, right? In the step 1 we are arranging 98 and 89, and here in the second step we'll arrange here 16, and next f tarvata manaki t idi first vastadi, dan tarvata idi vastadi. Right? We'll check it here. It should be 1698, 1698, and the here the remaining all should be placed in the middle directly. Our answer here it is option 3. Right? The same as second question in this, which word or number would be the 7th position from the left in step 4? They are asking for the step 4 lo manaki 7th position left nunchi ani adugutunnadu. Okay, directly we'll see here. We need to consider the step 4 here. Step 2 lo manam arrange chesesam. Next maximum number here it is, this is the maximum number, left side nundi consider cheyali, adi matram gurtu pettukondi. In the same way right side manaki here tarvata we'll head fun ostundi. Right? In the fourth step we'll arrange the next minimum number, it is 28.
right? Okay, we'll check it here. 28 వస్తుంది. Next, here it is 68, and here it is 16 and 98, right? And in the same way, right side nunchi manaki first the, here, next in third step, here it is fun, next it is fun, and the remaining next letter at base here camp, right? 1 2 3 4, next letter is 5 6, and the next is 35, and మధ్యలో 53 కూడా ఉంది. మనకు కావాల్సింది సెవెంత్ లెటర్. 1 2 3 4 5 6 7, 35 is the seventh letter, and answer here it is third option. Next, which step number would be the following output? Check it here. It clearly shows us మనకి ఎన్ని నంబర్ అని చెప్పేస్తుంది. Check it here. 1 2 3 4 5, fifth step. We are arranging in a random format. Directly consider from the ఏ నంబర్ నుండి అయితే చెక్ చేస్తున్నామో ఆ నంబర్ నుండి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లైక్ 1 2, ఫస్ట్ స్టెప్ లో 98, సెకండ్ స్టెప్ లో 16, థర్డ్ స్టెప్ లో 68, ఫోర్త్ స్టెప్ లో 21, ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో 53. నెక్స్ట్, which number or word would be the third to the right of seventh position from right in third right of seventh right in step 4? Right combination. Right means you need to subtract fourth right in the step 4. మనం ఆల్రెడీ స్టెప్ 4 రాసుకున్నాం కదా. 1 2 3 4, the is the fourth right. Right? Next, what will be the input for the following step? మనకి అవుట్ పర్టికులర్ స్టెప్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ ఇచ్చి ఇన్పుట్ మాత్రం ప్లేస్ చేయలేము, బికాస్ ద ఇన్పుట్ జంబుల్డ్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది మనకి. We cannot place that, can't be determined. Always whenever they are asking for the input, you need to place here can't be determined. Next, and here we have a question from the puzzle. In a family, 12 members are there from 4 different rooms. Here we have 4 different rooms. Only 3 members live in each room. మనకి each room లో 3 members ఉన్నారు, 4 different rooms ఉన్నాయి, right? Okay, the numbers they have mentioned here 14 15 16 11. Each room is painted with different color. They have given 4 different colors also. Okay, మనం ఇక్కడ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అని అంటే మనకి 12 members ఉన్నారు, బట్ 4 different rooms and 3 members, and they have given the apartment also. Okay, 4 different rooms annar kada. Here the rooms are, dan tarata persons manaki 12 members unnaru, each room lo manaki only 3 persons should be there. Inka mention chesaru color combination okati unde, inka apartment, different apartment 1 2 3 4 apartments mention chesaru. Apartment, right? This is the information. A and G are in the same room and their room is an odd numbered room. Okay, మనకి ఉన్న rooms ఏంటి? ఒక నిమిషం. 12 14 15 16 11. Here 14 15 16 11. Like మనకి 4 rooms ఉన్నాయి. ఈ 4 rooms లో A and G from same room and their room is an odd numbered room. Either it may be 15th AG, 15th లో అన్నా ఉండొచ్చు లేదా 11th లో అన్నా ఉండొచ్చు. ఓకే, వి డూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ 15 ప్లేస్ చేసుకున్నాను కదా, 14 15 16. ఇక్కడ ఏజీ అనేది నేను 11th రూమ్ లో ప్లేస్ చేశాను. వీ హ్యావ్ టేకింగ్ హియర్ 2 పాసిబిలిటీస్, రైట్? జేస్ రూమ్ కలర్ ఈస్ గ్రీన్. ఓకే, హియర్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, బట్ గ్రీన్ కలర్ అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ హియర్. జీస్ అండ్ కేస్ రూమ్ కలర్ ఈస్ రెడ్, అంటే జీ అండ్ కే బోత్ ఆర్ ఇన్ ద రెడ్ కలర్, రైట్? E and D are from different rooms, but they are from even numbered room. Okay, even numbered room అంటున్నారు కాబట్టి we can consider here మనకి 14 is a even number, 16 is a even number. If we consider E ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, D ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. లేదు D ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటే E, అంటే డిఫరెంట్ రూమ్స్ విత్ ద ఈవెన్ నంబర్డ్ అన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్, yellow and blue are colors of even numbered room. Okay, yellow and blue color ఏవైతే ఉందో అది even numbered room. Like
యూ కన్సిడర్ హియర్ ఎల్లో పాసిబిలిటీ. నేను కాన్స్టెంట్ ఏం చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. ఎల్లో, ఓకే, ఎల్లో, బ్లూ. అండ్ ఇక్కడ మనకి జే గ్రీన్ ఉంది, బీకే రెడ్ ఉంది. అంటే ఈ రెండు 11 and 15s లోనే ఉంటుంది, 14, 16 లో మాత్రం లేదు. అది మాత్రం కన్ఫర్మ్ గా మెన్షన్ చేశారు మనకి. బి బి నైదర్ షేర్ ద రూమ్ విత్ ఈ నార్ విత్ డి. ఓకే, బి ఏదైతే ఉందో నాట్ ఈక్వల్ ఈ ఆర్ డి. It is not sharing his room with the E or D. H is from odd numbered room. Okay, H is from odd numbered room. F and C are not from same room. Okay, FC ఎక్కడ ప్లేస్ చేయలేదు ఇంకా, not same room. C is blue. Okay, అంటే C blue colored room. Okay, ఇక్కడ మనం 14 or 16 ఈవెన్ నంబర్డ్ పొజిషన్ ప్లేస్ చేసుకున్నాం కదా. ఆ ఈవెన్ నంబర్డ్ పొజిషన్ లో ఐదర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ద 14th పొజిషన్ లో సి తీసుకొని బ్లూ తీసుకోవచ్చు, 16 లో రిమైనింగ్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. రూమ్ నంబర్ 14 ఈజ్ నాట్ ఎల్లో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎల్లో అంటే డైరెక్ట్లీ దిస్ విల్ బి ద బ్లూ కలర్. మనకి ఒక హింట్ అయితే మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ, దిస్ విల్ బి ద బ్లూ అండ్ కాన్స్టెంట్లీ దిస్ విల్ బి ద ఎల్లో కలర్. అండ్ మనకి ఇక్కడ సి ఈస్ ఫ్రమ్ ద బ్లూ అన్నాడు కాబట్టి యూ కెన్ కన్సిడర్ సి ఈస్ హియర్. అండ్ ఓకే, ఈ డి అనేది ఇంకా మనకి మెన్షన్ చేయలేదు. సిస్ రూమ్ ఈస్ ప్రగతి అపార్ట్మెంట్. ప్రగతి అపార్ట్మెంట్ లో సి అనేది ఉంది, రైట్. 11 నంబర్డ్ రూమ్ ఈజ్ అనే అంతరిక్ష. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడ్ అంటే డైరెక్ట్లీ మనకి రిమైనింగ్ ఈజ్ గ్రీన్. యూ కెన్ కన్సిడర్ గ్రీన్ హీస్ హియర్ అండ్ రెడ్ ఈస్ హియర్. మనకి గ్రీన్ కలర్ లో జే ఒకటి మిగిలిపోయింది, రెడ్ కలర్ లో బికే రెండు ఉన్నాయి, రైట్. డి అండ్ ఎల్ షేర్ సేమ్ రూమ్ ఇన్ అన్సల్. డి అండ్ ఎల్, ఓకే, డి అండ్ ఎల్ షేర్ సేమ్ రూమ్ ఇన్ అన్సల్ అపార్ట్మెంట్. ఓకే, మనకి ఇంకా టూ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి అన్సల్ అపార్ట్మెంట్, ఇంకొకటి ఏంటి పర్సవనాథ్ అపార్ట్మెంట్. ఈ రెండు అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, రైట్. ఓకే, డి అండ్ ఎల్ షేర్ ద సేమ్ రూమ్ అని అన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ డి అయితే ప్లేస్ చేసుకోలేం బికాజ్ అన్సల్ అపార్ట్మెంట్ అంటున్నాడు కదా, ఇక్కడ ప్రగతి ఉంది. సో వీ నీడ్ కన్సిడర్ హియర్ ఈ విల్ బి హియర్ అండ్ డి విల్ బి హియర్. డి అండ్ ఎల్ అన్నారు కాబట్టి ఎల్ కన్సిడర్ హియర్, ఇట్ విల్ బి ద అన్సల్ అపార్ట్మెంట్. అండ్ ద రిమైనింగ్ పర్సవనాథ్ అపార్ట్మెంట్ ఈస్ హియర్. ఓకే, ఇంకా ఏం మెన్షన్ చేశారు మనకి, హెచ్ ఈజ్ ఎన్ ఆడ్ నంబర్ అన్నాడు. ఆల్రెడీ త్రీ మెంబర్స్ అన్నారు కాబట్టి రిమైనింగ్ హెచ్ విల్ బి హియర్. అండ్ ఎఫ్ అండ్ సి ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ రూమ్. సి ఇక్కడ ఉంది కదా, ఎఫ్ విల్ బి హియర్. అండ్ ద రిమైనింగ్ ఏ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఐ ఈస్ మిస్సింగ్, ఐ ఈస్ హియర్, రైట్. వి కంప్లీట్ అవర్ puzzle. First question, look at here. What is the number of B's room and the same name of the B's apartment? B ఎక్కడ ఉంది మనకి 15th room number లో ఉంది and it is name is Parsavanath apartment, 15th room and here it is Parsavanath apartment, option 4. Next, what is the color of the room which is situated in Parsavanath? And the color of the apartment same ఇక్కడ, color of the Parsavanath apartment is red color. Answer here it is option 3, red. Which of the following is the color of the room number 11? Room number 11 is a green color, right? Next, what is the color number of each room? Each room is 14, I think. Each room number is 14. Next, which of the following combination is not true? Here it is not true antunadu. Check it here. J A green antariksha undi. Okay, next, E blue pragati. Next, C blue కాదు అనుకుంటా. F yellow ansal.
ఎఫ్ ఎల్లో ఆన్సర్. ఎస్, సి బ్లూ ప్రగతి రావాలి. సి బ్లూ ప్రగతి కరెక్టే కదా. సి బ్లూ ప్రగతి ఉండాలి కానీ ఆన్సర్ ఉంది రైట్. అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ట్రూ ఇన్ దిస్. Next, again we have a question from the seating arrangement. Here we have 8 persons are sitting around a square table. మనకి 8 persons ఉన్నారు square table. 4 of them are sit at the four corners while remaining 4 sit in the middle. The one who sit in the corner face the center. Corner లో మనకి ఎవరైతే కూర్చున్నారో center, while who sit at the middle outside the center, right. Corner లో facing center, middle outside, center, outside, center, outside, center, outside, right. This is the information we have. Okay, next enti also each person belongs to a different countries. Manaki countries kuda mention chesaru, right. And the question starts from the here. Directly we'll take two possibilities because the one who belongs to China sits third to the left of D అని మెన్షన్ చేశారు. మనకి D కి మెన్షన్ లైక్ ఫేసింగ్ సెంటర్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. If they are not mentioned directly, we need to consider here two possibilities. Right. The one who belongs to China sits third to the left of D. If you consider D is in the corner. Facing center, first left, second left, third left, and this is China. Right. If you consider D is here in the middle, away from the center, first left, second left, third left, here it is China. Right. There are only two persons sit between D and E. In between D and E, we have two persons. Either you consider D 1 to E, ikkada consider cheyochu 1 to E, ikkada manaki two possibilities anedi undi. The one who belongs to Japan sits opposite to the one who belongs to India. Okay, ikkada Japan and India are opposite direction. Next, C belongs to Australia and does not face the same direction as E. Okay, C belongs to Australia, మనకి అదైతే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. Does not face same direction as E. ఇప్పుడు ఈయన సెంటర్ అయితే ఈయన అవే ఉండాలి, రైట్. నెక్స్ట్, the one who belongs to England and Italy sit opposite to each other. Okay, England Italy కూడా opposite direction. India Japan opposite direction అని మెన్షన్ చేశారు. A sits third to the right of the one who belongs to Austria. Okay, ఆస్ట్రియాకి థర్డ్ రైట్ 1 2 3 లో ఏ ఉన్నారు. E and G face opposite direction to each other. Okay, EG opposite direction అని మెన్షన్ చేశారు. ఒక సైడ్ ఇలా ఒక సైడ్ ఇలా ప్లేస్ చేస్తే ఆపోజిట్ అనమాట. E does not belongs to China. Okay, మనకి స్టార్టింగ్ లో టూ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ E and D అన్నాడు. E does not belong to China అన్నారు కాబట్టి యూ కెనాట్ కన్సిడర్ ఇక్కడ E దగ్గర ప్లేస్ చేయలేము. E will be here. In the same way 1 2 E will be here. Right, that is clear. అంటే E ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ కాబట్టి యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ C ఈజ్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. అంటే C ఇక్కడ 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 లో ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. Right, the one who belongs to India sits immediate right of E. Immediate right of E is India here. Immediate right of E. Okay, sorry, it should be 3 persons, 2 persons there. 1 2 E is here. Immediate right of India will be here. India ki opposite lo Japan undali manaki. India ki opposite lo Japan. Right. Okay, next, D does not belongs to Japan. మనకి D అయితే కాదు. E does not belongs to Italy. Okay, H does not face the center. F does not belongs to Italy. Okay, F and H. F H does not belongs to Italy. Not equal to F or H అనేది మెన్షన్ చేసుకుందాం మనం. B does not sit near to D. Okay, B అనేది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. This is the information we have. H does not face the center.
ఓకే, హెచ్ డస్ నాట్ ఫేస్ ద సెంటర్. ఇది నేను ఏదో ప్లేస్ చేశాను. నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్. నాట్ హెచ్ డస్ నాట్ ఫేస్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ అంటే హెచ్ ఈస్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అనేది మనకి మెన్షన్ చేశారు. అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఓకే, అండ్ ఏ ఆస్ట్రియా మనకి ఈ ఫేసెస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఈ ఫేసెస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ కదా, ఇక్కడెక్కడో మెన్షన్ చేస్తారు మనకి. ఈ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు చైనా. ఈ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు చైనా. ఇక్కడ సెంటర్ కాదు, ఇక్కడ అవే కాదు. ఇంకా ఎక్కడన్నా ప్లేస్ ఉందా? ఈ డస్ నాట్ ద వన్ హూ బిలాంగ్స్ టు ఈ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ. డి డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు జపాన్. ఓకే, జపాన్ ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేసాము. ఇటలీ కూడా కాదు. ఇటలీ కాదు. దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్. రైట్, ఇంకా హెచ్ బిలాంగ్స్ టు ఆస్ట్రేలియా అండ్ డస్ నాట్ ఫేస్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ ఈ. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఫేసెస్ సెంటర్ ఉంది కదా, అంటే సెంటర్ లో సి ని ప్లేస్ చేయలేము మనం. ఇట్ షుడ్ బి అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఇక్కడ డి ఉంది, జపాన్, లైక్ సి విల్ బి ఆస్ట్రేలియా. కాన్స్టెంట్ గా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఈ ఫేసెస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ మనకి సి ఉండాలి. ఇక్కడ ఇండియా ఉంది, ఇక్కడ జపాన్, డి, సి, ఆస్ట్రేలియా. రైట్, ఓకే. ఇంకా డి డస్ నాట్ బిలాంగ్. ఏ సిట్స్ ఇటలీ అండ్ ఇంగ్లాండ్. ఈ ఈజ్ నాట్ ఇటలీ అని మెన్షన్ డస్ నాట్. మనకి ఎక్కడ ప్లేస్ చేసినాం? ఈ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ అని మెన్షన్ చేసాం కదా. ఓకే, ఈ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ అంటే డైరెక్ట్లీ యూ కన్సిడర్ హియర్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్. దెర్ ఇస్ అ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఇటలీ. రైట్, ఇక్కడ ఈ మనకి 2 పర్సన్స్, లైక్ ఇక్కడ కంట్రీ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా కంట్రీ ఉంది. ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము, ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేయలేము. ఓన్లీ వన్ పొజిషన్. ఇక్కడ ఇటలీ రాదు కాబట్టి యూ కన్సిడర్ హియర్ ఇటలీ విల్ బి హియర్, ఇంగ్లాండ్ విల్ బి హియర్. ఆపోజిట్ కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఇటలీ ఇక్కడ వస్తుంటే ఇంగ్లాండ్ లో ఆపోజిట్ ఇక్కడ వస్తుంది. రైట్, ఓన్లీ వన్ పొజిషన్ మనకి ప్లేస్ ఉంది అక్కడ. రైట్, ఓకే. ఈ అండ్ జీ ఆర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఈ ఈస్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ కాబట్టి జీ షుడ్ ఫేస్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. మనకి జీకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఒకటే మెన్షన్ చేశారు. అండ్ వీ నీడ్ టు ప్లేస్ హియర్ ఏ ఆస్ట్రియా. ఆస్ట్రియాకి థర్డ్ రైట్ లో ఏ ఉండాలి. ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంది ఆస్ట్రియా? ఫస్ట్ రైట్, సెకండ్ రైట్, థర్డ్ రైట్. ఏ విల్ బి హియర్. ఆస్ట్రియా. రైట్, ఐదర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఆస్ట్రియా హియర్. 1 2 3. ఏ ఇక్కడ వస్తుంది, ఆల్రెడీ ఈ ఉంది కాబట్టి వీ కెనాట్ ప్లేస్ హియర్. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఇక్కడ ఆస్ట్రియా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటే 1 2 3 ఏ విల్ బి హియర్. రైట్, అండ్ వీఆర్ మిస్సింగ్ విత్ ద హెచ్. హెచ్ డస్ నాట్ ఫేస్ సెంటర్ అన్నాడు. హెచ్ డస్ నాట్ ఫేస్ సెంటర్ అంటే దట్ షుడ్ ఫేస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ 1 2 3 పాసిబిలిటీస్ అనేది ఉంది మనకి. హెచ్ ఫేస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ పొజిషన్ హెచ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ హియర్. ఎఫ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ. ఇటలీ ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసినాం, ఎఫ్ అక్కడ రాదు అన్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంది మనకి? ఎఫ్ అండ్ జీ ఫేస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. లైక్ ఎఫ్ అండ్ ఈ అండ్ జీ ఫేస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. జీ అనేది ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఉండాలి. ఇక్కడ అవే ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. రైట్, మనం దీంట్లో జీని ప్లేస్ చేయలేము బికాస్ సిహెచ్డి దిస్ ఇస్ అ ఫాల్స్ అసెప్షన్. డైరెక్ట్లీ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈ ఫేసెస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అంటే జీ ఇస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఉండాలి. 1 2 3 డైరెక్ట్లీ జీ విల్ బి ఇండియా ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. రైట్, మనకి హెచ్ ఎఫ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ అనేది మెన్షన్ చేశారు. ఇంకొకటి ఇక్కడ బి అనేది ఇక్కడ కూర్చోకూడదు. రైట్, బి విల్ బి హియర్. రైట్, ద సేమ్ వే ఎఫ్ విల్ బి హియర్ అండ్ ద రిమైనింగ్ హెచ్ విల్ బి హియర్. అండ్ వీ కంప్లీటెడ్ అవర్ square arrangement. First question, how many persons sit between H
and the one who belongs to Austria when counted anti-clockwise from the sea. Okay, Australiane, right? Anti-clockwise from the sea, in between C and H. C nunchi 1, 2. We have only 2 persons in between C and H. Anti-clockwise, right? Mostly మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాము clockwise కి anti clockwise. Okay, next. Who among the following sit diagonally opposite to the one who sits from Switzerland? Okay, Switzerland మనకు ఒక ప్లేస్ మిగిలిపోయింది ఇక్కడ. Opposite ఎవరు? C, Australia. Answer is option 3. Next. Who among the following sit exactly between F and E? In between F and E, exactly between here it is G. Next. Which of the following is true regarding the one who belongs to Austria? F does not belongs to Austria. F belongs to Austria actually. The one who belongs to Austria faces inside. Middle lo inside ena, away from the center. No. The one who belongs to Switzerland sits just near to the yes, just near. Adi true. మనకి ఎఫ్ డి స్విట్జర్లాండ్ కదా, వాళ్ళు పక్క పక్కనే ఉన్నారు. According to the given sitting arrangement, if G is related to D and A is related to C, then who is related to D? GD AC. GD AC. Who is related to? D is related to. D is related to A. One person is missing. Second right. Second left. A Japan. Yes, A Japan. And it is 4. The option will be the 4. 2 and 4. Both the options. Right. Here we have a question from the data sufficiency. How many rooms does your house have? The number of rooms is the same as in our house. The number of sufficient to accommodate our family members. మనకి ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? How many members? How many rooms does your house have అన్నాం. మనకి ఇక్కడ sufficient information అయితే లేదు. The number of rooms is the same as in our house. The number is sufficient to accommodate our family members. మనకి ఇక్కడ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలియట్లే. Not sufficient to answer the question. Right? Next. What is the color of the curtain on the stage? The curtain have the same color as the walls of the hall. మనకి హాల్ కలర్ తెలిస్తేనే వాల్ కర్టెన్ కలర్ అని తెలుస్తుంది. The color of the curtains is quite appealing. Here also we cannot decide like కలర్ అనేది మనకి క్లియర్ గా చెప్పట్లేదు. Not sufficient. Next. If cigarette smoking is injurious to health? No smoker have a longer lifespan. Non-smokers. The incidence of heart attack is more in smokers. Right? It is a general question. General question. మనకి నాన్ స్మోకర్ హ్యావ్ ఏ లాంగర్ లైఫ్ స్పాన్ అంటే నాన్ స్మోకర్ హ్యావ్ ఏ లాంగర్ వెన్ కంపేర్డ్ మనం వీళ్ళతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ద ట్రూ వన్. ద ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ ఈస్ మోర్ ఇన్ స్మోకర్స్ లో మనకి జనరల్ గా తెలిసింది ఏంటి, స్మోకర్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ heart attack is a chances. This is also true, and here it is either 1 alone or 2 alone is sufficient. Right? Next. Do habits make men's life rigid? Okay. It is out of habit that people envy others. We are comparing like manaki లేదు. Men become slave of habits. Habits generally not only men, ఎవరైనా సరే ఒక హ్యాబిట్ వచ్చిందంటే దే బికమ్ స్లేవ్స్. Second is true. Next. How is A related to B? X is brother of B and Y is sister of
బి. మనకి ఇక్కడ ఏ నుంచి రిలేషన్ బికి అడుగుతున్నారు. ఓన్లీ బి ఇస్ ద పర్సన్ వీ హ్యావ్, ఏ రిలేషన్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ద సెకండ్ వన్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫాల్స్ వన్. రైట్. నెక్స్ట్ మనకి ఏ బి రిలేషన్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ బి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ బోత్ ద పర్సన్స్ ఆర్ దేర్. మనకి రిలేషన్ అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. బీస్ మదర్ ఈస్ మ్యారీడ్ టు ద ఏస్ హస్బెండ్. Right. You can easily say that the second is true. Only B is sufficient. Right. And here we have a next question from the puzzles. 10 persons are there, and here we have only 9 floors, 9-floor building, where only one person stays on each floor except on third floor. Manaki third floor lo matram evru leru. That is the information we have. Migta 9 floors లో మనకి పర్సన్స్ అని ఉన్నారు. రైట్. దే ఫ్లాట్స్ ఆర్ పెయింటెడ్ విత్ ద డిఫరెంట్ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. డైరెక్ట్లీ వీల్ ప్లేస్ హియర్ 9 floors అని మెన్షన్ చేశారు. థర్డ్ ఫ్లోర్ 10 persons ఉన్నారు. థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ఎవరు లేరు. దట్ షుడ్ బి ప్లేస్ హియర్ 1 2 4 5 6 7 8 9. Try to solve. Here we have written the floor combination. R stays on a odd numbered floor below the floor number 5. Okay, fifth floor is painted white color. White color. Right. Below the floor odd number floor అని మెన్షన్ చేశారు. Directly you consider here త్రీ రాసుకుందాం, ఎందుకు వదులుకోవాలి. R stays on a odd numbered floor below the floor number 5. Either you can consider R in the third floor or in the first floor. Right. Next, there are 3 floors between the white and green. White already consider Jason. 1 2 3. You can consider green in the up, or 1 2 3 green. 2 possibilities. P stays above R and does not stay on the odd number floor. Odd number floor lo aithe P undadu. Okay. Either you consider R below, అక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుంటే there are 3 floors between the, మనం పాసిబిలిటీస్ కన్సిడర్ చేద్దాం ఇక్కడ. Okay, I consider green will be in the up, వైట్ ఇక్కడ వేస్తే గ్రీన్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే 3 floors ఉండాలి మనకి గ్రీన్ కి వైట్ కి. రైట్. నెక్స్ట్, P stays above R and does not stay on a odd numbered floor and likes brown color. ఓకే, P వచ్చేసి బ్రౌన్ కలర్ మనకి మెన్షన్ చేశారు. రైట్. మనకి ఆర్ ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేసినాం మనం. దానిపైన మేబీ 4th floor or 6th floor or 8th floor, మనకి 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇట్ షుడ్ బి అన్ ఈవెన్ నంబర్డ్ ఫ్లోర్, అది మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా తెలుసు. రైట్. Y stays on the 8th floor. Y will be here and Y will be here. And there are 3 floors between the Y and the black color. Y 1 2 3, black will be here. కాన్స్టెంట్ గా బ్లాక్ ఇక్కడే వస్తుంది మనకి. Right. T does not stay on an even numbered floor and neither white nor violet. Okay. T does not stay on an even numbered floor. Okay. T odd number లోనే ఉండాలి అండ్ వైట్ కలర్ కాదు, ఎల్లో కలర్, వైలెట్ కలర్ కాదు అని మెన్షన్ చేశాడు. లైక్ యూ కెన్ కన్సిడర్ 7th floor లో వాయిలెట్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, బికాస్ 9th is a గ్రీన్ కలర్ ఉంది, 5 is a వైట్ కలర్ ఉంది. ఆర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ టీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేం, బికాస్ ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ చేసినాం కదా, ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ లో కూడా మనం టీ అనేది ప్లేస్ చేయొచ్చు. వీ హ్యావ్ టూ పాసిబిలిటీస్.
వైలెట్ కలర్ కూడా కాదు అని మెన్షన్ చేశాడు. ఓకే, విల్ సీ హియర్ వన్ పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను పెట్టుకున్నాను. విల్ సీ, రైట్. క్యూ లివ్స్ బిలో ఆర్ అండ్ ఓకే, ఇక్కడ ఆర్ ఒకవేళ మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకోకుండా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటే బిలో ఆర్ మనం ప్లేస్ చేయలేము. వీ హ్యావ్ డన్ ఆర్ ఇస్ ఎ కరెక్ట్ పొజిషన్ లోనే ప్లేస్ చేసినాం మనం. గ్రీన్ ఇక్కడ Q lives below R and he's flat with green color. Okay, green color ante directly Q will be here, ante Q green ikkada raadu, right? Okay, ఇది రాదు. చూద్దాం మళ్ళీ ఏమైనా పాసిబిలిటీ వస్తుందేమో. రైట్, నెక్స్ట్. P does not stay immediately above or below Y. ఓకే, P does not stay above or below Y. ఇక్కడ P రాదు, ఇక్కడ P కూడా రాదు మనకి. above Y, who does not like blue or yellow. మనకి Y దగ్గర బ్లూ ఆర్ yellow కాంబినేషన్ అయితే ఉండకూడదు, రైట్. జస్ట్ స్టేస్ above the floor Q and below P. ఎస్, మనకి above Q below P ఉండాలి, రైట్. యూ క్యాన్ కన్సిడర్ ఎస్ ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ P ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్ ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. మనకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. P ఈవెన్ నంబర్డ్ ఫ్లోర్ లోనే ఉండాలి, రైట్. అది కాన్స్టెంట్. ఎస్ డస్ నాట్ లైక్ బ్లాక్ అండ్ ఎస్ డస్ నాట్ లైక్ బ్లాక్. ఇక్కడ వాయిలెట్ అని అన్నాడు, ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ చేయలేము. ఇక్కడ ఆడ్ పొజిషన్ ఉంది, ఈవెన్ పొజిషన్ లో P ని ప్లేస్ చేసుకొని. ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P బ్రౌన్ ఉన్నారు, ఇక్కడ బ్రౌన్ ప్లేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. మనకి P కి Q కి మధ్యలో ఎస్ ఉండాలి, ఇక్కడ ప్లేస్ చేయడం చేయలేము. సో వీ కన్సిడర్ P ఈజ్ ఇన్ ద బ్రౌన్ అండ్ ఎస్ బ్లాక్ కాదు అన్నాడు కాబట్టి యూ కన్సిడర్ ఎస్ విల్ బి ఇన్ ద వైట్ కాంబినేషన్, రైట్. అండ్ ఆర్స్ ఫ్లోర్ డస్ నాట్ పెయింటెడ్ విత్ ద వాయిలెట్ కలర్. వాయిలెట్ కలర్ తో ఆర్ అయితే ఉండకూడదు. అంటే మనకి మిగతా ఉన్నాయి కదా, యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీవేర్. S and U stay on the consecutive terms. Consecutive అంటే directly S is here, directly U will be here. There are 3 floors between yellow and red. Yellow and red లో మనకి 3 floors ఉన్నాయి. పింక్ కలర్ జస్ట్ బిలో ఫ్లాట్ ఎల్లో కలర్ ఫ్లాట్. ఎల్లో కలర్ ఫ్లాట్ కింద మనకి పింక్ కలర్ ఫ్లాట్ ఈస్ జస్ట్ ఎబో ఎల్లో కలర్ పైన ఉండాలి. మనకి ఇందాక ఇక్కడైతే ఎల్లో ప్లేస్ చేయలేం, బికాజ్ వై దగ్గర బ్లూ ఆర్ ఎల్లో రాకూడదు అని చెప్పారు. కన్సిడర్ ఎల్లో, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హియర్, అండ్ పింక్ విల్ బి హియర్. W and V స్టే alone. T does not stay on the top floor. మనకి టాప్ ఫ్లోర్ లో అయితే మెన్షన్ చేయలేము. అండ్ T does not like రెడ్ కలర్, రెడ్ అయితే కాదు, రైట్. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ మనకి ఇంకా మిగిలిందేంటి, వాయిలెట్ కలర్ ఒకటి మిగిలిపోయింది, రైట్. వాయిలెట్ కలర్ ఒకటి మిగిలిపోయింది, ఇంకా బ్లూ కలర్ ఒకటి మిగిలిపోయింది. ఇంకా బ్లూ ఆర్ వాయిలెట్ కలర్, ఇంకా రెడ్ కలర్. మనకి ఇందాక ఎల్లో అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ అని ఏదొక్కడో చూసాను నేను. ఎల్లో అండ్ రెడ్ 3, ఎల్లో 1 2 3 రెడ్. ఇంకా మనకి వాయిలెట్ బ్లూ 2 మిగిలిపోయాయి, వాయిలెట్ బ్లూ. మనకి రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఎవరు ఉన్నారు, PQR is R over ST UVWXY. V is missing, W is missing, X is missing, right. Where only one person stay on each floor except third floor. Except third floor అన్నారు కాబట్టి థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ఇద్దరు ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది మనకి. V or W, W or V, RX ఉండడానికి. RX ఇందాక ఎక్కడో మనకి V
We'll see. Let's see. Right. Which of the following floor does X stay? X stay in the third floor. మనకి ఆప్షన్లో అయితే సెకండ్ ఫ్లోర్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి వీఆర్ డన్ కరెక్ట్ థర్డ్ ఫ్లోర్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పర్సన్ స్టే ఆన్ ద సెకండ్ ఫ్లోర్? ఐదర్ క్లియర్లీ షోస్ ఇస్ ఐదర్ టు వి ఆర్ డబ్ల్యూ. అయితే మనం ఎక్సెప్ట్ చేసింది కరెక్టే. Only person sit between you and the person who likes yellow color. You and yellow color. Yellow color is here, you is here. In between we have two persons, right? Four of the following five are alike in certain way based on the arrangement. Okay. Green, red, white, black, yellow. Green, red, white, black is in a even number, remaining all are in a odd number position. Right? Which of the following is not correctly matched? 7th floor T yellow. 7th floor T yellow. Yes. Okay, no confusion. 7th floor T yellow. Next, 8th U black. 4th U black. It is 4th floor. Option is second option. Next, and here we have a question from the coded format, mixed coding. Check it here. Chemistry. Before going to the word, మనకి ఇక్కడ సింబల్ ఉంది, నంబర్ ఉంది, సారీ సింబల్ అండ్ లెటర్స్ కాంబినేషన్ ఉన్నాయి. చెక్ ఇట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టూ సింబల్స్ ఉన్నాయి, డాలర్ అండ్ స్లాష్, రెండు సింబల్స్ ఉన్నాయి. సింబల్స్ ని చెక్ చేసుకోండి బికాజ్ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 6. ఓకే, హియర్ వెన్ యూ చెక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో చెక్ చేస్తే ఒకటి ఈవెన్ ఉంది, 3 ఆడ్ ఉన్నాయి. అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆర్ ఈవెన్, ఇట్ ఈస్ a slash. The number of letters is a odd, then we need to consider here dollar, right? Next, మనకి ఇక్కడ x ఉంది, అంటే ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఈవెన్ అన్నాం కాబట్టి యూరోప్ is /xx. ఓకే, వెన్ మనకి ఇక్కడ xx అని కాన్స్టెంట్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాము. చెక్ ఇట్ హియర్, మనకి ఈ 2 లెటర్స్ అయితే ఉంది, సేమ్ లెటర్స్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఆపోజిట్ లెటర్ చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఈ ఆపోజిట్ లెటర్ ఈజ్ వి, రైట్? ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x అండ్ v హియర్ ఇట్ ఈస్ +2 is x. In the same way, opposite letter is v, +2 is x, right? In the same way, chemistry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 is a odd, it should be dollar. మనకి ఆప్షన్ లో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దిస్ ఇస్ ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్, ద మిడిల్ లెటర్ చెక్ చేసుకోండి. సి, ఫస్ట్ లెటర్ సి ఆపోజిట్ లెటర్ ఈస్ x +2 అంటే z, ఫస్ట్ z ఉండాలి, ఆప్షన్ 4, right? Next, powers, 1 2 3 4 5 6. 6 అంటే స్లాష్, ఆప్షన్ లో స్లాష్. we have 2 options here, right? p opposite letter is k l m, it should be m, ఆప్షన్ 5. మనకి రెండు ఆప్షన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేసుకుంటున్నాం, నెక్స్ట్ ఇది చెక్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? నెక్స్ట్, హలో వరల్డ్, మనకి 1 2 3 4 5 అంటే డాలర్ రావాలి, 1 2 3 4 5 అంటే $2 రావాలి. చెక్ ఇట్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్, ఇట్ షుడ్ బి $2. దీస్ 2 ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. అండ్ హెచ్ కి ఆపోజిట్ లెటర్ ఈస్ ఎస్ +2 is tu, ఫస్ట్ u రావాలి, ఇట్ క్లియర్లీ షోస్, అండ్ ఆప్షన్ ఇస్ 1. నెక్స్ట్, మౌంటైన్, 8 letters even, it should be slash. M opposite letter is m, opposite is n +2 is p, option 3. And the last question in the SBI clerk prelims, 1 2 3 4 5 6 7. 7 letters are there, 7 letters means it should be dollar. Check it with the options, it should be dollar. Next, p opposite letter is k, +2 is m, and the option here it is 2, option 2. Okay, and the PDF will be available in the Telegram channel. Subscribe the Telegram channel is Race for Job. Thank you. Meghna, hi.